Al-Mubarak ẹ má bínú ẹ jẹ́ mo mọ̀ pé gbogbo kinní yẹn mo mọ̀ pé wọ́n brainwash yín ni but ẹ jẹ́ ká sòdodo fún yín. Noah, Abraham, gbogbo àwọn tó ti wá yẹn wọn ò worship Allah o. Ẹ ti rí ẹ brainwash yín ni sà. Tẹ́ bá ti ẹ wo nǹkan tó wà lójú screen. Ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn? You can only find it in Islamic tradition. Outside Islamic tradition, you can see outside Islamic tradition, the biblical and Jewish figure of Noah did not worship a deity named Allah. Kò sí Allah. Gbogbo kí ni tó kọ fún yín yẹn irọ́ ń gbogbo àní irọ́ lẹ̀ ń gbé kiri sẹ́. AI náà kọ́ ló supply ní ẹ tẹ̀ sí eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ AI ṣe bí Islam ló dé gbẹ̀yìn ṣe Judaism. Ẹ farabalẹ̀ sá. Ẹ farabalẹ̀ nǹkan tó máa ń sú mi ni Judaism ló kọ́kọ́ dé, wọn ò sin Allah. Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ Noah, ó sọ̀rọ̀ Jacob, ó sọ̀rọ̀ Abraham. Christianity tẹ̀lé, kò sin Allah. How tẹ́yìn wá dénú Islam tẹ́ wá change gbogbo ẹ̀ sí Allah. Ẹ wo ẹ jí o. Allah you can continue. Èmi ò kàn kí n láì kọ́kọ́ máa parọ́ copy and paste ní kíní. Wọ́n dẹ̀ change kíní yẹn sí Allah. A dẹ̀ ń sọ fún yín pé kẹ́ jí à ń fi hàn yín. Ẹ tún máa jiyàn. Mi ò mọrú àwọn èèyàn yìí. Ṣé ẹ ti conclude? So èmi tiẹ̀ fẹ́ gbé àyà kan wá fún wọn tí ó ti ń dárúkọ gbogbo àwọn ànábì yẹn tó wá ní kí gbogbo wọn yẹn o ojú kan náà ni gbogbo wọn kọjú sí. So n tó fi lè wá mú gbogbo wọn tó fi lè kọjú sójú kan náà gbogbo wọn náà gbọ́dọ̀ nílé sìn. Gbogbo tí ń bẹ náà gbogbo yẹn irọ́ ni fàbú lásán ni gbogbo tí ó exist. Ṣé opinion ti yín nìyẹn àbí? Fẹ́ni tó pọlọ rẹ̀ bá mọ̀ kó gbé kíní rẹ̀. Kò sí yàtọ̀ pọlọ ẹ̀ pé tó bá sì mọ 1+1 pọlọ ẹ̀ pé náà. Ẹ jẹ́ a sáré wo kíní ilé bá wo big screen. So a béèrè pé ṣé wọ́n ti ń tà wá fún Kaaba yẹn Islam tó bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní similar of kissing known as Islamic at the Kaaba, but the other idol placed near it. On the black stone itself, for example, Ibo lẹ ti ń ka ilé? What is where are the references to this article tẹ́ gbé jáde? It's from Google now. So you are reading something from Google. They can justify Islam. Ṣé Google ni Islam base lórí? Ẹ̀yin ẹgbẹ́ tí ń wá pé àwọn ẹlẹ́bọ Saudi wọn kì í sí Quran, wọn kì í sí. Ẹ̀yin mi sì dárúkọ kí ìsìbí àgbà ìmọ̀ ìdírí báyìí. Ní tí mo sọ fún yín ni pé. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ tí ń wá pé wọn tà wá Islam tó bẹ̀rẹ̀. Ẹgbẹ́ tí ń wá pé wọn tà wá. Big Jos, Jembi, one question. Mr. Mubarak, ṣé wà aware pé ṣé Baba Muhammad àbí uncle mo tẹ̀sí gbàgbé grandfather Abdullah lórúkọ ẹ̀? Of course, like. Okay. Question tẹ bẹ́ẹ̀ mo ti dáhùn pé all worshiper ló wà ní Arabic tó dé ń gbà ẹ̀. Okay, so a gbà pé Abdullah lórúkọ ẹ̀. Ṣé Muslim ni Baba Muhammad? Kì í ṣe Muslim. Kì í ṣe Muslim. Kí ni meaning Abdullah? Abdullah. The servant of Allah. The servant of Allah. Yet kò jẹ́ Muslim. So mo wá fẹ́ bi yín nísìn. Tani Jibril kọ́kọ́ deliver message fún according to Islam? Prophet Muhammad. So gbogbo àwọn other prophets tẹ́ máa mention yẹn kí ló tẹ́ máa mention ẹ̀ because tó bá jẹ́ pé Jibril ni Allah rán tó dẹ̀ ikra àmọ́ story yẹn ṣe get tí ayé ẹja blah 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 stuff like that. So báwo lẹ ṣe máa ń consider all the prophets were Muslim? Kò make sense to me because Ànábì ló kọ́kọ́ gba message from Jibril. She understand?
So host is right. This is just indoctrination. I'm sorry because Deba really analyzed the story and could make sense. So again being for the last time, she Baba Anobi Abdullah she Allah ti worship nígbà yẹn ṣé is the same Allah you are worshiping today? Ànábì ò tiẹ̀ bá bàbá ẹ̀ láyé. No, mi ì sọ pé ó ba láyé but a mọ story ẹ̀ a mọ̀ pé pagan ni Abdullah yet still lórúkọ ẹ̀ ṣe get. So nǹkan tí mo wá ń bi yín ni pé nǹkan tí mo wá ń bi yín right now sir is that ṣé Abdullah yẹn slave of Allah yẹn pagan baba Anobi right? Ṣé Allah tẹ̀yìn náà ń jọ́sìn fún lẹ́ni nìyẹn? Okay, lẹ́kìn. A lot of Muslim tó ń jẹ́ Abdullah mo wá trace ẹ̀ padà so kì í ṣe pé orúkọ yẹn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Islam ṣẹ́gẹ̀t is because Arabic name ni so mo máa ń remind àwọn èèyàn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Islamic name na Arabic name because the name pre-exists the religion. Ẹ ti answer. Ṣé mo nígbà yẹn during the program bó ṣe sọ àwọn pagans that exist nígbà yẹn ní Arab they knew that that Allah exists. They knew. Ẹ bá ṣe research in Arabic so you get to a point where you see it. They knew that Allah exists and they knew he was the creator. Wọ́n kàn mọ́ wọn ṣe bọ́. Mr. That's Sherikwe argument here is a very terrible argument because it's like me, mo wá gbé religion tèmi báyìí. Let's say pé Christian mi máa sọ pé bàbá yìí ó mọ̀ pé Jésù lọ́ba o, ó kàn worship Allah ni. Sherikwe kò make sense. It's a very terrible argument, sir. Of course. Nǹkan tí mo mean. So lè make argument pé wọ́n kàn ṣẹbọ ni lè sọ because we need to understand Mr. Al pé a ní stamp date tí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tó gba message láti Jibril. He was aged 40 years old. Am I right? Yeah. Exactly. So it could make sense. The man sọ pé the other prophet because the bari pattern don't go on níbí by this Mr. Mubarak is that Christian background lèmi ni mo dẹ̀ ti ka Bible mo ti ka Quran mo ti rí copy Judaism Christianity copy ni nǹkan táyì wá ṣe nínú Islam ni pé Arabize orúkọ yẹn Noah ẹ pè ní Nur àbí nǹkan kan Adam Moses ẹ pè ní Musa Solomon ẹ pè ní Sulaiman ẹ wá twist the story mo ti ka story Solomon nínú Bible mo wá wo tinú Quran ṣé nǹkan kan náà làwọn méjèèjì kò make sense. Why did Allah send 3 books? Abisheka admit pé these religions wọ́n ní stamp date wọn a lè check what year did Christianity start. Islam has been around 1,400 years. So báwo lẹ ṣe fẹ́ claim àwọn previous prophets kò make sense. Mommy. Wò nǹkan. Thank God. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ ti ka Bible ẹ ti ka Quran like you did a lot. Mo fẹ́ fún yín ní task kan like tá a bá ti conclude the program yìí. You go and make your further research between Islam and Christianity. Which one came first? Then you know the original religion of all those prophets. Everybody knows that. Me need that to say research. Kí káwa náà ká má ti ṣe research bàbá wa Mubarak èwo ló kọ́kọ́ wá ṣé Christian ló kọ́kọ́ wá ni àbí Muslim. But for ẹ má ṣe research yìí náà. Ẹ̀yin náà bá wa sọ ìgbà tẹ́yìn ti ṣe yẹn so àgbàlagbà dẹ̀ ní ṣé Christian ló kọ́kọ́ wá ni àbí Muslim. He's àgbàlagbà 23 years old. Okay. Yeah. Ṣé Christian ni àbí Muslim. Monica, research so that You have to drop your pride because we have standards. Amagati Anobi sallallahu alaihi wasallam. Amagbato gba revelation. Amo story. Aye ja oloba Khadija gbe lọ fún cousin. She get amo story. So let's be honest. I don't get it. Wọ́n fẹ́ sọ fún yín pé mùsùlùmí lọ́kọ́ dé kí Kristẹni tó dénú wọ́n fẹ́ kúkú kínní yẹn wọ́n fẹ́ sáré kú kẹwàá. Mr. Obashola Judaism kọ́ ìyẹn kọ́ àbí ṣé òun kọ́ ni firstborn Abrahamic religion. Mùsùlùmí ti ṣáájú gbogbo wọn dé mùsùlùmí tó ti rí látàrí Ànábì Ádámà. Ọ̀gá. Hello, ẹ kọ́ sá pàmílẹ̀ yín lálẹ́ láàárọ̀ yìí lálẹ́.
Oh, I have to be honest, you know, àwa náà lè gbéwèé a lè kà á. Christian èmi ò defend Christianity. Mi bí a ṣe rí mi kèfèrí ni mí, ẹ̀rí mummy of all kuffars. I'm the people of Jahannam. Mo ti book first class ticket mi ní Christian hell. Mo ti book ẹ̀ ní Muslim hell. Me, I'm going to enjoy my life. So, Shaget, so we have to be honest about the text. We In have fact, to be honest about the history. they believe in Islam. That is why you call yourself mommy of is it Me Kufa? believe Yeah. in Islam, àti Christianity, Yeah, yeah. àti Judaism, àti Sikhism, àti Okay. Hinduism, àti Buddhism. I don't Oh, believe good. in any of them. What religion are you practicing? Me practice any religion, my darling. I just live my life. Oh, that's good. Be a good person with àáfàá it, tuntun you know, mo fẹ́ because kẹ́ bá mi tẹ́ bá ka wo gbogbo àwọn ẹ̀sìn náà ní pé ẹ máa jóná Christianity ó ní tẹ́ bá gba Jésù ẹ máa jóná Islam tẹ́ bá gba Allah ẹ máa jóná ṣé wọ́n máa ṣe auction fún mi ní day of judgment ni £200 over here sold deal like which one of the God is gonna send me to hell? She get so to me ko add up it's just like a rat race because tẹ́ bá wo àwọn ẹ̀sìn yìí náà predestination wà. She get Allah ti kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ already so you people might be wasting your time. You know, let me just centralize it to Nigeria in context. I would say that Agbesin Lori in the country in such a way that if you come to the West, Abi Asia, tell me why. Kò sí nǹkan tó kàn anybody pẹ̀lú ẹ̀sìn tó ń ṣe tẹ́ at least here in Malaysia they are practicing about 5 religions. Even though Islam ló ní highest population, but wọ́n ṣe tí wọ́n ní kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú àwọn Buddhist kò tó kàn pẹ̀lú àwọn Hinduist wọ́n kálukú ṣe tí ẹni kò sí nǹkan tó ń pè nǹkan kó wá join ẹ̀sìn àbí nǹkan kìnìkan no. It's when you feel like okay there are certain things to draw me láti join religion yìí then I will go for it. They will never attack any religion. So just like mo sọ fún MS lẹ́ẹ̀kan àti brother Akeji the host, I was just strolling on the TikTok. I was bored. Came across the title where ló ń ṣe Islam. Wọ́n wẹ̀ á kí ló ṣẹlẹ̀ kí Islam ṣe fún wọn pé sọ́sì ẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n ni àbí kankan. Like the attacking was too much. Mr. Al, the thing is, Just bad mouthing Islam, everything. These are the things that. Islam no bad mouth, alright, because the bag be Holy Quran wa fún wa tẹ́ sọ pé this is the message from Allah subhanahu wa ta'ala through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Àwa rí pé ẹ lè bọ́mọdé sùn, ẹ lè gbé ẹrú, ẹ lè nàyàwó yín, ẹ lè ṣe gbogbo ẹ̀. Like ẹ lè sọ pé carry shit on the floor. Kawa step in it on purpose. Sheget go make sense. So I need to understand pé Islam ideology ni. Sheget human being and you then follow ideology. Teba wo observation in around you. And when your man change ẹ̀sìn wọn all the time. I was a Muslim before, now I'm a Christian. I'm a Christian before, I'm a Muslim. Sheget. So it's disposable. Religion is like underwear. You can off it and change the pint anytime you want. Sheget. It only happens in Nigeria and specifically in the southwest. In terms of It happens around me. I've lived in the UK for over 20 years. What are you talking about? It only happens in Nigeria. People change religions everywhere. Everywhere, all over the world. What are you talking about? You said in terms of specifically any Muslim, our switch, our change, our logo, if you want to say Nigeria nìkan nìyẹn ti ń select our Muslim yà wọ́n di ìrìn lónìí wọ́n di ìrìn nìkan it does not happen anywhere. Right or in a year or the way. You said you have been in the UK for the past 20 years. You have been living in the UK. Anywhere, okay. So now in the UK now àwọn mọ̀ pé máa celebrate ṣe Halloween rẹ̀ àbí àwọn tó bá jẹ́ Muslim wọ́n jẹ́ Muslim indigene lórí wọn kán máa lọ síbẹ̀ yẹn they will stick to what they believe and they are practicing. Because they're not allowed to live their lives. Everything that brings people joy is haram. Celebrating birthday. A woman cannot wear makeup. A woman cannot wear perfume. So it's like a prison system. It's bullshit. How is it the prison system? Because music is haram. Music, you know how many people heal through music? You know how many therapies are Mr. Man, any sorrow. Why is it that everything to man fun joy Islam is haram? But in halal, jihad halal.
child Like what and marriage. what? Anobi marry 6 years old. Kema do ọmọdé halal. Ó wà nínú Quran yín. Kema mú ẹrú, kema bá wọn sùn. Quran 4:24. Kẹ́ ẹ nà ìyàwó yín. Quran 4:34. Ẹ wá ń sọ pé you are attacking Islam. Ṣé humanity yẹn nínú ìwé yín? Sister mi, gbogbo nǹkan tẹ́ kàkálẹ̀ wọ̀nyí kò jẹ́ tuntun. Like àwọn ẹni tí máa ń sọ. The fact is like Ali Mubarak, Sheikh you Mubarak, understand it. You don't understand the concept. You You understand? are, Mubarak, you are only reading what you see like interpretation like mọ nǹkan tó lead Ali sí Mubarak, You do. aya yẹn. It's only when you are a Ali Muslim. Mubarak. No. Let me conclude, brother mi. When you're a Muslim, you are more conditioned. You know why? Because you have been taught from childhood to believe that. I was also raised as a Christian. Excuse me. I left Christianity about 10 years ago. That Exactly. is So Emma Sokwe is because no, we our religion. Enisuru, we read to understand. You read because you're a believer. You are hoping for something out of it. You want to be in Jannah. You have expectations. We don't have expectations in your book. We read it so we can expose the danger and the harm inside of your book. For example, I mentioned child marriage. Your Anobi slept with a 9-year-old. It's allowed in the Quran under Sharia law. Kò sí age for marriage. Àrífà tó àpẹ lè bọ́mọdé ṣe nǹkan, ẹ lè gbókò yín in between ọmọdé's legs. Ẹ wá fẹ́ ká máa enjoy it. Like, what are you talking about? Do not feel personally attacked. You are simply a submitter to the ideology. Islam, like every other religion, ideology ni. No ideology is above criticism, especially tó bá wà dangerous. Which Islam is? Ali Mubarak. Yeah. Hello, well, pẹ̀lú. Mo fẹ́ rán yín létí kinní kan pé àdúnìyà síjìnù lil mu'min wa jannatu lil kafir. ẹ máa gbọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ líléyàn sí jìnnà ayé ẹ̀wọ̀n ní fún mọ̀mí nìwẹ́ ẹ̀wọ̀n náà ní dé Èèyàn ẹ̀wọ̀n náà ní ẹ gbọ́dọ̀ àfà kẹtó lọ àfà wọ́n ẹ sì ní ní sùúrù náà shagalatihum àbí ṣé kán sọ̀rọ̀ sókè ni Ọbaṣọlá. shagalatihum ibadatullahi hatta hasiba nasu anna fihim jununa. It's very rude, Big Joseph. Ìjọsìn Ọlọ́run Alumba ẹni tí sọ̀rọ̀. bá ń jọ́sìn fọ́lọ́run tí wọn bá ti mọ sọ pé ẹni yìí ṣe pé sí ń yí lórí báyìí ẹni sì ń ṣe é lọ́wọ́ ni. àrí ẹjọ́ máa lọ kò lọ́rọ̀ tó bẹ́ẹ̀. ẹ mú tu àfa Bàbá àfà Alibukari ẹ jọ káfà Alibukari kan tó lọ ẹ bá wa kàdíìtì yìí because gbà tó jẹ́ pé kàbá là yanjú lọ́dọ̀ yìí ẹ bá wa kàdíìtì kẹ tó lọ so ká lè tó fi ẹ bá wa kàdíìtì náà Ṣé mi ni àbí the other person? ẹ̀yin ní sà. The other person is sensible. Ẹ má bù ẹni lẹ́nu. Sensible, you can share now. I mean, look at his entrance. Shariben Shewale, even though we disagree, Ashin Soro. It's not sensible. Be sensible when you come up. ẹ bá wa kàdíìtì sà kí lè bá wa tù. So is this Sahih Buhari? bẹ́ẹ̀ ni Like, okay. Àdìsí tẹ lọ mú jáde pé nígbà tí Aisha was 6 years old. líléyò Ó ní. ẹ wò sá wò dáadáa. kí ni iná náà ẹ má dára yín láàmú má ṣe dá àṣírí lóhùn gẹ́gẹ́ bí àṣírí rẹ̀. ó dẹ̀ pa máìkì ẹ̀ náà at least tó bá jáde wá tẹ̀ mú home train ẹyọ kan péré kúrò nílé. Let the dogs Ali Muzaba ẹ bá wa kàdíìtì ẹ má kàn ẹ kà á náà ẹ tí kà ẹ ti ń sọ nǹkan tó wà ń bẹ̀ báwo lẹ ṣe máa mọ̀ ẹ wo nǹkan tó wà lórí ẹ̀ Sahih Al-Bukhari 4376 4377 Ikra. Ṣé ṣó kí ló pè the Maybe he cannot read Arabic or something. I can read Arabic, of course. I can read Arabic. This is not Arabic class now. Like, I'm elaborate lórí. Enduro now.
No, I don't need. Ṣé mo ní láti ti ka Arabic yẹn? We need now. Let's just straight to the interpretation. ṣé ẹ mọ̀ pé yìí náà sọ ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n ń ka Islam ní kíkà tí ò lè yé wọn so ló wá jẹ́ kí wọ́n gbé Arabu yẹn wá pé so bọ́n ti gbé wá yẹn nísìnyí so ẹ̀yin tí Ele báyìí, brother mi. Ele báyìí, àwọn ó ní direct. eléyìí wọ́n ń sin òkúta. àfà ẹ má lọ àlífù tẹ bá fẹ́ kà kẹkà tẹ bá kà àwọn èèyàn pọ̀ ní comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ àwọn kà tí wọ́n ń sin àdìsí. òkúta yìí sáyé bàbá ẹ mute náà. wọ́n bá mi lárí wọn mọ́ bàbá ẹ ní láti treat wọn bí ọmọ 5-year-old ẹ ti fún wọn wọ́n ní lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ drop wọn ẹ yé máa bẹ́ bí àwọn grown oversized toddler yìí àwọn àgbàyà. Nursery lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ dẹ̀ ní sùúrù have some integrity for yourself ẹ fẹ́ wá defend ẹ̀sìn fine ẹ ní sùúrù. àfà ẹ ti bá mi sọ̀rọ̀ látẹ̀kan ẹ kà díìtì ẹ má yẹ kó di táàmì báyìí làwọn máa jà ẹ kà díìtì kẹdẹ tún fún wa ní ọjọ́ kọ́ wa ní ìrànù. I don't have problem reading the hadith now. ẹ Akade na nduro na No problem reading the hadith now. ẹ I don't have bá problem wa with kà that. gbogbo àwọn ọmọ kóòtù jí tó ń gbọ́ ni wọ́n fẹ́ gbọ́ nǹkan tá láàrin àti ẹ̀rọ ṣubú láìsàn bẹ́ẹ̀. Anything more concern pé like it will have been better. Kẹ́kàn extra down to the translation. Everybody open it. But it's directly from the hadith lọ́mọ. ok ẹ lè mọ̀ lárúbáwá ń kà àbí. I can read Larabawa, of course. I can read Larabawa. You read it. I can read Larabawa. It's just that me like only the interpretation like Chemo. But I can read Larabawa fluently. That was not my problem. Mr. But Mubarak, it's okay. You don't need to gaslight everyone and yourself. If you can't read it, it's fine. We'll bring the English for you. Let me save you the embarrassment. Big Joe's just bring the English. Thank you. He can't read it. He can't read it. I can read it. There Like, is no. You read and that's what translate. Ṣé kí n gbé saying. padà wá? I'm saying you should Padawa read for the the last translation. time. What's now, Maka? So let's ẹ̀yin náà wá go. gbé padà wá Okay. ó yẹ ká kí má bá yín tù Màá kàn bá yín ka No, àwọn ló máa tú o, bàbá Ṣọlá. first sentence. Màá kàn bá bẹ́ẹ̀. حدثنا سلط بن محمد قال سمعت مهدية. So multiple wrong back. So you can just go down to the translation and display it. Okay. Ẹ tún nǹkan tẹ́ ẹ kà yẹn tú. I think a big translation can display so that we can know what is in the hadith. So at this moment, I like you this guy. don't expect me to know all the hadith now. You don't expect me to know all the hadith now. He's very respectful. I like it. Bọ̀ ṣé nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún wa pé ẹ jọ̀ọ́ ò mi ì mọ̀ ọ́ tú. Adébáyín ìdí nìyẹn tẹ́ fi yí wa. Let's make him more. Saying go much. Take as a display translation. Ẹja gbé sókè. Àfà àwa máa kọ yín kí ó ń bí ẹ má wọrí ẹ ṣàfarabalẹ̀. Gbogbo yẹn kọ́ làáfà ò tí yẹn bá ń jẹ́ Mósè gbogbo Mósè kọ́ làáfà ò. Bàbá Àlèmú mi ò mórúkọ yín pè ló jẹ́ ń pè yín láàfà ẹ má bínú. Mubarak. Or Mubarak, any of the two. So Ó yẹ bá a gbé sókè. I'm good with it. Wọ́n ní kí ló ń jẹ́ Mubarak? Baraka, blessing, the blessed. Al-Mubarak need the blessed. The Mubarak, blessing. It's just like I don't talk in blessing in English, so the Arabic is Mubarak. The Al-Mubarak, the blessed one. Check it. Emma Bukwarani. Oh yeah, just continue. So shaking can English, Kalarubawa, thank you. All right, Mark can English. Only, we used to worship stones. Àwọn Mùsùlùmí ọ̀hún làwọn máa ń bọ òkúta. And when we found a better stone than the first one, Táwọn bá rí òkúta tí ó dáa ju àkọ́kọ́ yìí lọ. we would throw the first one and take the latter. Àwọn máa ju ilé táwọn ní ìdànù, àwọn máa wá mú ilé táwọn ṣe rí. But if we could not get a stone, Wọ́n ní tí òkúta bá wá já táwọn rókúta o. then we would collect some earth.
àwọn máa kó iyẹ̀pẹ̀ jọ i.e., soil, bí iyẹ̀pẹ̀. and then bring a sheep and milk it over it. Wọ́n láwọn máa wá mú ràkúnmí àbí àgbò, àwọn máa wá pa ẹ̀jẹ̀ gbogbo àti wàrà gbogbo ẹ̀, And àwọn máa fi pa lára. perform the tawaf around it. Àwọn máa ṣètùtù rọ kiri ká. When the month of Rajab came, Wọ́n nígbà tí oṣù Rájàbá tó dé, we used to stop the military actions, wọ́n ní àwọn máa ń dáwọ́ ogun dúró. calling this the month of the iron remover. Huh? Ṣé ká dúró ń bẹ̀? ẹ máa kà á lọ. Okay, sorry, Muro. Okay. We used to remove and throw away the iron parts Wọ́n máa ń yọ irin kúrò ní oṣù Réjà yìí o. of every spear and arrow in the month of Rajab. Ní oṣù àwọn máa yọ gbogbo irin kúrò lọ́jọ́ oṣù Réjà. Abu Raja added, Abu Raja wá fi kún. when the Prophet was sent with Allah's message, Nígbà tí Rasulullah tó lòun gba iṣẹ́ ànábì, tó lòun gba iṣẹ́ Allah, I was a boy working as a shepherd of my family camels. ó ní ìgbà yẹn kékeré lòun nígbà tí Rasulullah lòun ti gba iṣẹ́ látọ̀dọ̀ Allah, òun ti dòjíṣẹ́. When we heard, Okay. when we Àwọn- heard the news about the appearance of the Prophet, Nígbà táwọn gbọ́ dídé Rasulullah, we ran to the fire. I'm gonna àwọn stop sá there. lọ bì kan tó ń jẹ́ Musa Alimasa Alikadab whatever. So àáfàá mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé Mo ń gbọ́ yín. Okay, but I don't know, she's muted. Oh, mo sọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà mi tó gbọ́ wọn mọ́. Tawaf. Islam is basically pagan traditions, to be honest. Big Jose, go ahead. mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n ti ń kìsì òkúta, wọ́n ti ń tàwa fún ẹni rọrùn. Yá ẹ sọ ṣé mo deny ẹ ni? Okay. Ṣé ti rí Mo pẹ́lẹ́ deny bọ́sá? ẹ. ìyá ẹ dínà rẹ ẹ ní rárá wọ́n sọ fún yín pé tí wọ́n ti ń tàwa fa kàábà yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ ní rárá wọ́n rẹ̀ sọ fún yín pé sọ máa ń kíìsì òkúta yẹn ẹ wá sọ pé ẹ mọ̀ so kẹlẹ́ bá mọ̀ pé a gbọ́ nígbà tẹ so àwa táwa ń bí ọpọlọ wa ó ń ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ni. Mo mọ̀ pé like the only thing mo deny ni pé on display kẹ́ni fún mi lórí Google tí mo sọ nìyẹn, but I didn't deny the fact pé Tawaf has been happening before Prophet because wọ́n ti kọ́ Kaaba kí Prophet tó dáyé, so and those guys àwọn pagans ṣe yẹn kíkọ́ ni wọ́n ń sọ nísìnyí yẹn kì í ṣe kíkọ́ tí wọ́n máa ń tàwa fún ẹ̀ kí Islam gan tó dé asírùjà ìlíyà lásìkò tí wọ́n tí Islam yẹn ò tí ì dé yẹn àwọn pagan tí wọ́n máa ń tàwa fún rẹ̀ ni wọ́n bí ń léèrè. Of course. Ẹ tún ti yé ẹnu wa. Before Islam. So okay wọ́n máa ń tàwa fún ẹ before Islam àbí. Before kí Islam tó dé. Wọ́n máa ń pa kájà bí wọ́n ṣe ń pa kájà nínú Islam nísìnyí náà àbí. N tó sọ nìyẹn ní hadith council. Ẹyọ n tó wọn tádìsí yẹn wá ń sọ náà ni pé wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Islam dé bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn gan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí ò sí ìyípadà kankan bẹ́ẹ̀ kó tó di pé ànábì mú dé so àṣà tí wọ́n tẹ́lẹ̀ yẹn náà iná lẹ tún rìpíìtì. Ṣé a mọ̀ pé nínú hadith ẹ̀ka yẹn ó wá padà continue pé ìgbà tí because like hadith ẹ̀ka yẹn èmi náà mo ti display lórí system ní ìsìn tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí I'm holding with my mouth. So tẹ́ bá Canada ẹ tún máa rí pé ó wá ní when Allah sent Muhammad with the truth we abandon all that and worship Allah alone. So that is the entire text. Ṣé gbọ́n nǹkan tó wọ́n ń wí ṣé gbọ́n nǹkan tó ń wí wọ́n ní I think Obashala, I think this will help him. Mo kàn fẹ́ linky two things together with Mr. Mubarak. Now, just a simple Google search, I'm sure you can find more information. I think there's actually a very old video of them tawafing the Kaaba. I don't know if I can find it. Only, yes, pre-Islamic pagans
used to worship used the Kaaba as a place of worship for their numerous deities and preformed rituals like tawaf, which is the circumambulation around it. The most prominent deity in the Kaaba was Hubble. Hubble is a moon god. Deba, notice within your symbol as a Muslim, you also have the moon. Am I correct? Of course. What's the representation of that moon? Tó máa display lókè náà lọ́hùn, like tá a bá ń count I know, but like mo try like to highlight for you where there was kò already a moon god in represent any suru. There was anything. any suru. What I'm trying to highlight to you here is that pre-Islamic, during the Jaliliya or whatever, ignorance as you guys would call it, the pagans had a place of worship. It says here that one of the most prominent deity in the Kaaba, they also had female deities. They had Alat, Al-Uzza, and Manat. Shaget. Only goddesses known. So this Hobal is known as the god, the moon god. Mo wá ń bi yín pé ẹ̀yin náà ní symbol moon yẹn lórí kíni yín, lórí flag Islam yín. So ṣé ó link to this god by any chance at all? Symbol yẹn, let me answer you sincerely. Symbol yẹn kò ní ìpìlẹ̀ kankan. It's not like maybe it's part of this. It's just a design. Design. Astaghfirullah. ẹ sì ń dojú ti Islam torí Ọlọ́run. You better do Tawbah right now. I just repent. Astaghfirullah. It's a design. So, one of the design ti asorúkọ lẹ́ sọ ni tá máa ń kọ́ mosque. Ẹ̀yìn asúrú tẹ máa ń rí mọ́ọ̀sì náà ni. Ó náà ni mo sọ fún yín, kí ni ẹ̀ ń mì báyìí, kí ló sì papọ̀. Ta ló sọ fún yín pé kò mean anything? Okay, like my mommy of Okuval, what are you trying to insinuate? Design báwo? Design kẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n lo design oòrùn? Tẹ́fí wá lo design. Sẹ́yìn máa design oòrùn. Ọ̀fọ̀ ìyẹn má wọrí, wọ́n ti bá ń gbé jáde. No, na tẹ́ bá lè gbé design jáde fún mi. Èmi náà create design tẹ̀lé mi. Create design, bó lẹ́sẹ̀ create design. Èsì wọ́n sọ àwọn design àsìlíyà tó ìpìlẹ̀. Ẹ ń sọ̀rọ̀ pé ẹ create design. Ẹ create design fún ìgbà káwọn Mùsùlùmí gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ bá ti create ẹ̀. Èmi kọ́ mo ní Islam, so I cannot just come mi kan lé jíjọ́ kan ní mo dá ilé lẹ̀. Design tí wọ́n sọ fún yẹn mú tẹ́ mú yẹn ó connect to Allah. So Islam is a complete perfected already. Kò sáfikún, kò sí ìdáfẹ́ yọ. It's perfected. So ó kàn ní àwọn kan tó yẹ pé àwọn divergent Big Joes ẹjọ kátó aya yìí. So mo bí in question earlier mo ní pé ṣé múnú yìí Hubal tí mo gbé síbí báyìí yẹ one of the deities in the Kaaba yeah? Mo bí in mo ní ṣó link to the moon ẹ sọ pé no. So ẹ jẹ́ n sáré fi nǹkan hàn yẹn. Sọ pé nǹkan tí mò ń sọ lẹ máa gbàgbọ́ ẹ̀yin náà lọ ṣe research yín. Only the crescent moon hilal represents the early phase of the moon, which signifies a progress and a new start in the Islamic. So that moon is very, 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 very important to Islam. You need it to know when to break your fast, all that stuff. Any surah. Origin and mufeka for you, just my land. The use of the crescent and the star predates Islam, with historical links to pre-Islamic culture in Central Asia and in the Middle East, and later used by Byzantium. The symbol was adopted by the Ottoman Empire, and through its historical political dominance, it became associated with Islam across the Muslim world. Bro, there is nothing original about Allah and your religion. And that Hubble thing that I'm asking you, I want you to take time and think about it. Think about why did the tribe accuse Anobi? Has he compressed all the gods into one?
I'll land there. Big Jose, Emma Bino. Thank you, ma. Asola, ẹ tẹ ṣe ìyá ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan. Tẹ bá rántí dáadáa, ayé Kùránì kan bẹ ìgbà táwọn bí tó ń destroy àwọn sìgì tó wà ní Mẹ́kà yẹn. Ó ṣe àwọn kan kù tó pọ̀ tó jẹ́ àwọn nílánílá tán bí lè ké tó fi ṣẹ́ wọn kù. Ó nítorí pé táwọn bá ní béèrè kan lè bá wọn dá wọn lóhùn. Ìwé yẹn rántí ayé Kùránì yẹn, Ọbásanlá. yà mo rántí bọ̀ ń bọ̀. Tẹ bá rántí ayé Kùránì yẹn ló máa fọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí because nǹkan tó sún bí ayé Kùránì yẹn ni pé ó ní gbogbo sìgìdì yẹn òun ò lè dà wọ́n nù pé kí wọ́n kó wọn pamọ́ táwọn mùsùlùmí ti ní ìdí nǹkan tó bá fẹ́ béèrè kí wọ́n ló máa béèrè lọ́wọ́ àwọn sìgìdì yẹn gbogbo ẹ̀kọ́ ló destroy. Ashe Orisha, do you think that has anything to do with the 99 names of Allah? No. How many idols did he keep Gbogbo behind? 19 name of Allah yẹn lórúkọ àwọn idol tó wà nínú Kaaba yẹn náà ni. Ní mọ́ sọ fífi máa lo wí tẹ bá bí àfa lè rà àfa máa nípa aláǹpọn rẹ̀ yẹn ni ara o. Wí tó ń sọ ni pé gbogbo àwọn sìgìdì yẹn ipò ọ̀rọ̀ tóun bá sọ gbogbo àwọn làwọn sọ. Ní fi máa fi ń lo wí nínú Quran. Pagans were polytheists anyway. Yeah. And they were living peacefully. So, Islam is respectful. Imagine a one new laying, they were destroy gbogbo idol because a God sent you. Could make sense. Ìyá mi kò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi kíní yẹn ni wípé bí politics ni ó kàn nígbà tí yẹn bá jẹ president Nàìjíríà tí wàá fẹ́ fi agbára lé mọ́ tó wá gbogbo nǹkan tó lè fi gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ àwọn nǹkan kéékèèké àwọn tó jẹ́ àwọn sìgìrì ńláńlá yẹn bí àwọn ajára nǹkan kan wọ́n pọ̀ o tó kó sínú Kaaba yẹn tí wọ́n kó wọn pamọ́ ni mo fi jẹ́ àwọn yẹn wọnú Kaaba yẹn náà àwọn tó bá wọnú Kaaba yẹn confam sìgìrì ló wà ń bẹ àwọn oríṣi sìgìrì ló wà ń bẹ tẹ́lá wo name of Allah àwọn sìgìdì ń bẹ tán lórí méjì omi lẹ́sẹ̀ márùn-ún Allah kan ló lórí wọn ní gbogbo ẹ̀ so àyà Kùránì yẹn tí bá ti rí màá ní ká pé jáde òun gan lọ wọn bí léèrè náà wọn ní kí tó fi ṣe àwọn ilé ìkú olóhùn kò pọ̀ àmọ́ Sure, Risha, you are correct because Koje up to 40 turn a big message. So he was also a pagan for the first 40 years of his life. Go to claim pe ongba message. You're correct. Political movement. ẹ ṣe ẹ̀yin ìyá wa nígbà tó lọ́run rán yàn ṣẹ́ láti age of 10 years kò mú múríkù kankan wá láti tó fi wá pé 40 years tó ti ń bá yàn sùn ó ti bímọ gan o tóró ti bí Fatima. ìgbà tébi ti fẹ́ fọ́jú rọ̀ṣùlù láì ló bẹ̀rẹ̀ sí ẹyọ ẹgẹ tiẹ nígbà tébi dé. ṣé mo pé Google ni ìyá wa kà fún yín àdìtì tó lélẹ́yìí ṣe rọ̀ṣùlù gangan ó ti lẹ́nu nílùú yẹn ó ti láwọn boys nígbà tó fi lówó dání pẹ̀lú ìyá tó ń fẹ́ yẹn Sugar Mummy so ó ti láwọn boys ìgbà tí ò sí kankan lẹ́mọ̀ọ́ ló kàn lo àdé àyẹn ipá àwọn kan wọn motivate àwọn wèrè àna rẹ̀ yìí ti ń jẹ́ wàràkà bí kí lórúkọ rẹ̀ àwọn yẹn ló fún ní gbogbo fọ́mátì tó lò tó ìyẹn ti scholar nìyẹn ìyẹn mọ̀ bí ṣe ń lọ ìyẹn ló parí gbogbo iṣẹ́ yẹn pátápátá so gbogbo táwọn bí bá fi ń gbé ayé àṣírí àwọn ń gbà mí tẹ máa wò ní Kùránì tẹ máa wò ní Bíbélì máa fẹ́ papọ̀ yẹn wàràkà ló ń sọ ó dẹ̀ mọ́ ká ọmọ ṣe o tó bá kọ sínú ayé Kùránì pé kò mọ̀ ká ní wọ́n fi gbàgbọ́ because ọmọ kùgbù kan tó ń sọ yẹn pátápátá àwọn nǹkan yẹn ti wà ìwé yẹn ti wà right down ó dẹ̀ tó máa ń súnmọ́ àwọn tó jẹ́ scholar ó máa ń rìn súnmọ́ wọn gidi gan so ó ti mọ bí ṣe ọmọ 40 years ni náà ó ti mọ tó ti mọ̀ sí náà so gbogbo nǹkan táwọn tó bá sọ fún yín pàná bí ò lè kọ kò lè kà lẹ́ fi gbàgbọ́ tó bá lè ànábì lè kọ́ lè kà kò sẹ́ni tó máa gbàgbọ́ so kíní yìí wà very well tó bá lọ́pọlọ ó máa yìí to understand so wọ́n dẹ̀ àwọn Fúlàní tó lọ gbẹ̀sìn yẹn wá nítorí pé wọ́n fẹ́ fi manipulate àwọn bàbá wa láti gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni àwọn ọmọ ọdẹ ní gbà náà so ẹni tó bá gbọ́ kó gbọ́ ẹni tó bá sì gbọ́ àwọn ò ní gbà á máa sọ fáwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ wọ́n máa gbọ́. Àṣẹ òrìṣà. sá. ṣe rántí ìgbà tí Ànábì lọ gba ìrun wá bóyá ti sọ̀rọ̀ yẹn rí nígbà tó lọ gbàrún ó sùn lálẹ́ mọ́júmọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì ó lóun ti gbàrún dé so gbogbo àwọn àtàn yẹn náà rọ́bìṣì ni ó pàdé Musa ó pàdé kínní kan lójú ọ̀nà lójú àlá náà. ó ti ka kínní yẹn nìyẹn. so Ọbaṣọlá everything nípa Quran gbogbo kínní yẹn pátápátá irọ́ ni gbogbo ẹ̀ wọ́n hun ni wọ́n kàn parọ́
wọ́n rubbish scam burúkú. Africa ni wọ́n scam the whole world àwọn ipò yẹn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà wọ́n fẹ́ take over ni náà. ṣé ẹ wá mọ tó wá fọ́ ó dà kí mo ti sọ̀rọ̀ yẹn náà rí ẹ wá mọ tó fọ́ níbẹ̀ ni wípé nígbà tó di láàárọ̀ ọjọ́ kejì tó ní òun ti ó sọ fún Abubakar pé mo ti gbàrún dé Abubakar ní sọdákítà ya Rasulullah tó tọ́ ló sọ nítorí bá ti wí òun bẹ́ẹ̀ náà lórí so Abubakar wa ń sọ fáwọn èèyàn àti Umar wọn máa ń pa àwọn èèyàn Ànábì ti gbàrún dé o Ànábì ti gbàrún dé o Ànábì ti gbàrún dé o so nígbà tó gbàrún dé ó wá ń sọ fáwọn èèyàn everybody wá pé wá ń ṣàlàyé mo lọ báyìí mo lọ sí Isra wálé Miraj mo lọ sánmà méjèèje mo sì gbá mo ṣàwo ìkànnù àwọn jù wá ń bọ̀ lọ́ọ̀kan wá gbọ́ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló ń lọ sánmà ó lọ sánmà méjèèje sánmà méjèèje ló bá ní òkè ló bá ní òun lọ bí léèrè question nìsín oníka dúró òun bọ̀ everybody bá dúró wọn bá lọ síbẹ̀ ló bá ní ó ń ṣe Ọlọ́run ní ọlọ sánmà méjèèje ó ní bẹ́ẹ̀ ni sánmà méjèèje ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní gbẹ́sẹ̀ ọ̀tún rẹ̀ kan sókè ló bá gbẹ́sẹ̀ ọ̀tún sókè ó ló yá gbẹ́sẹ̀ kejì bẹ́ẹ̀ náà ó ní kò possible kóun gbẹ́sẹ̀ méjèèjì kóun dúró lórí òfurufú ó ní òun rọ ni ọ ìwọ tó lọ sánmà méjèèje nígbà tí everybody ò sí ń bẹ̀ lójú wa báyìí ní ti kó wá dúró lórí òfurufú kó gbẹ́sẹ̀ kan sókè kó gbẹ́sẹ̀ kejì bẹ́ẹ̀ ló lè dúró òun rọ nílé bọ́bọ́ mo ṣe ń lọ́nu ó já ránkì rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ sí wípé tòótọ́ ló lọ ni ẹni tó pè ọ́ tó sì lágbára kò yẹ kó dójú tí ọ ń bẹ̀ yẹn náà rubbish. Àdìtì náà. àwọn pípọ̀ yìí ti bà nǹkan jẹ́ gan. Jaka Adifi were very important actually. Only so Sahih al-Bukhari 1665. During the pre-Islamic period of ignorance, Nígbà tí àwọn mọ̀lẹ́bí Rasulullah tí wọ́n sì gọ̀, the people used to perform tawaf of the Kaaba naked, wọ́n máa ń yíkọrí kú Allah káàkiri Kaaba níwòwò. except the Hums. Yàtọ̀ sí Hams. And the Hums were Quraysh and their offsprings. Should be Tefekani. I don't know. What's to mute? Anyway, Mr. Mubarak. So, Emeka will explain where moon symbol to lori kini is not just a design. It's very, very important for you guys. And needed during Ramadan, went to pray, and So, to be honest, most of this religion they are based on like things that predates the religion itself. Like now that we have concept of time and clock and measure time a little bit better, get. But back then they would rely on nature. Sherry Akadith Kotonikwe, we used to worship stone. If we don't find stone, we would gather soil. Mami of Kuvar. Everything is nature. Even pre-Islam. Moon yẹn ni wọ́n fi mú ìjírá, òun náà ni wọ́n fi máa mú new man tí wọ́n. Na that the same moon. So ni wọ́n fi ń ka Muharram, Safar, Rabiul Awwal, the same this moon. Mr. Mubarak Osimbe Boyakalomi Soro for now. Mr. Shahid Waluke. Bá side ẹgbọ́n sókè bí just busy nìyẹn wọ́n wà níbi iṣẹ́ wọ́n kàn fẹ́. Side ẹ bá gbọ́n sókè ṣe wà ń bẹ̀. Bá side ṣe wà ń bẹ̀ àfà tó bá ti síbẹ̀ side kí ni wọ́n adé kẹ́yìn wà lè àbí kí lórúkọ wọn. Tẹ́ bá ti síbẹ̀ àwọn ajá wọn bá máa gbẹ́ lómi wọlé àwọn èèyàn wà ń sálẹ̀.
mo lọ wẹ ní oúnjẹ ṣe jáde nínú bẹ́tù mi. bẹ́ẹ̀ ṣe bomi sórí yẹn náà ṣe dá ẹ ní ìdẹ. Oh, I'm going to class now. Mo ní class láàárọ̀. So, Wait, they done. Àkàndé káàbọ̀ kílẹ̀ bá wa sọ. Àfikún ọ̀rọ̀ ètà ń sọ látàdìgbà. Ẹ̀yin lẹ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀ gíga o. Àwọn ẹni etí ń pe àwọn ní Muslim pé àwọn ń ṣe Islam pé Muhammad mọ Islam. Àfà Al-Mubarak mo máa ń pàfà ní pé ẹ máa ń kírun. Àwọn ẹ̀dá budget. Mo fẹ́ bí ń lọ́rọ̀ kan. Quran àkọ́kọ́ èyí tí wọ́n kó gbogbo ẹ̀jọ́ abẹ́ kàlífù ni wọ́n ṣe gbogbo á lè wo lórí ìyá mi ẹ dákun ẹ bá ń tẹ̀lé Google sọ Quran àkọ́kọ́ abẹ́ kàlífù ni wọ́n kó gbogbo ẹ̀jọ́ ló di ìwé táwọn ń kà lé ní abẹ́ kàlífù ni wọ́n kó jọ. ṣé mi lẹ́ ń bí sorry. Ayọ̀ mọ́ bí Alfa Mubarak tó bá lè sí ẹ̀kọ́ fún wa sínú àlèwọlé Google rẹ̀ ẹni tó ṣí Google rẹ̀ lè bá wa tẹ̀. Alfa Mubarak ẹ bá lè sí ẹ dàpọ̀ ẹ bá wa fún wa. First compilation àbí? First compilation èyí tó jẹ́ èyí tẹ̀ ń kà lé ní abẹ́ kálífù ni wọ́n ṣe. Abubakar irọ́ ni first compilation èyí tó Abubakar ní lóòótọ́ first caliph irọ́ kì í ṣabẹ́ òun náà ṣe first compilation èyí tẹ̀lé kálí rẹ̀ abẹ́ caliph ẹ̀kẹta kátẹ̀gbà ń pé ẹ̀sọ́ ń pé abẹ́ caliph àkọ́kọ́ ni ìgbà wo ni Muhammad kú. First compilation was under Khalifa Abubakar ẹ sọ pé òun kọ́. wọn kò sẹ́ẹ̀ bàbá mi abẹ́ kálífà ẹ̀kẹta ni mo gbà bẹ́ẹ̀ ká gbà pé ẹ̀sọ́ ń pa abẹ́ Abubakar ni. ìgbà òní Muhammad bàtà wà standardize copy yẹn. bàbá àmọ́sọ́ ń pé mo ti gbà ẹ fi copy lẹ̀ kátẹ̀gbà pé àkọ́kọ́ ìtẹ̀sọ̀ Abubakar yẹn àgbà síbẹ̀ náà kò sí ẹ̀bẹ̀ o ẹ jẹ́ ká mú síbẹ̀ ìgbà òní Muhammad. First ever compilation. Ẹjọ́ mo ń cream ara mi wọ́n bínú. Mo bọ̀ mú àpẹẹrẹ ní iṣẹ́. Ẹ má bínú. Ìgbà òní Muhammad kú ẹ dá lóhùn. Tẹ bá ní kàbí àṣọ fún yín. Ìgbà òní Muhammad kú. Ìgbà tí Muhammad kú. Ìgbà wo ló kú? Kílẹ̀ fìgbà tí Muhammad kú fi ṣe kílẹ̀ fi ṣe. Ṣé ó kú ṣáájú Mubarak ni kàbí ó kú lẹ́yìn Mubarak èyí tó fi jẹ Mubarak fi jẹ caliph.